Hello，大家好，我係阿傑，歡迎大家嚟到我嘅 YouTube channel What's Up 噏乜。今次咧係會同大家講 Life in the UK Test 嘅。呢次係 Part One 第一部分嘅第一講。What's the UK？Part One 咧，我會將佢拆做5條片。What's the UK？呢次呢條片啦。第二，國旗。第三， Patron Saints Bank Holiday。第四部分 flower 花同埋食物 food。第五部分 place of interest 景點。呢個 part one 咧非常之重要啊。首先佢係非常之簡單直接啲內容啊，好容易記，亦都好容易溫習。第二咧就係佢喺成個 test 裏邊咧，我估計咧平均嚟講應該會出到3條問題啊，關於呢啲內容嘅。18條合格，3條答啱咗，咁已經係1/6㗎啦。咁所以係影響合唔合格咧，非常之重要。咁我哋開始啦。What's the UK？ 咁成課書咧就係講嚟講去咧都係呢5點嘅啫，非常之簡單嘅一個書，好短嘅。UK official name 官方名稱 The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland。UK 包括咗4個地方 England、Scotland、Wales、Northern Ireland。英格蘭、蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭。The rest of Ireland is an independent country。愛爾蘭嘅其餘地區咧係另外一個獨立嘅國家，唔關 UK 事。第三點 Great Britain 大不列顛。大不列顛咧係包括咗3個地方 England、Scotland、Wales。英格蘭、蘇格蘭、威爾斯。Wales。第四點 Crown Dependency 皇室屬地。咁有2個例子嘅 Channel Islands 海峽群島 Isles of Man 馬恩島。咁咧 closely linked with the UK， 咁佢同英國嘅關係咧就係關係密切，因為佢係皇室嘅屬地，係皇室嘅 Crown Dependency。第5點 British Overseas Territories 英國海外領土 Overseas Territories。2個例子 St Helena 海倫娜島，聖海倫娜島 Falkland Islands 福克蘭群島。咁呢啲地方咧海外領土咧就係同英國有關聯 link to the UK。咁記熟呢啲字眼啦。係同大家補充多一點咧，就係睇個名都知道㗎啦。Great Britain 呢3個地方 and Northern Ireland 加埋北愛爾蘭咧，就係成個 UK， 好唔好啊？咁所以係非常之易記嘅。睇睇英國嘅地圖啦，1、2、3呢邊嘅 Great Britain、Scotland、England、Wales， 再加埋 Northern Ireland 就係 UK 4個地方。其他嘅愛爾蘭咧唔係 UK 㗎，唔關事啊，記住。咁我哋重溫下一啲題目之後咧，咁呢一講就會結束㗎啦，好冇？咁我哋而家去睇題目啦。好，問題
第一條要睇嘅問題咧就係 Which of the following territories is a Crown dependency but is not part of the UK？ Crown dependency 唔係 UK 嘅一部分，係邊個啊？好明顯啦，就係呢個 Channel Islands 海峽群島。其他呢3個地方係咩啊？屬於 UK 嘅其中一部分。下條問題，題目係問 St Helena is a British overseas territory and it is part of the United Kingdom。 是非題 True False 是定非？嗱，呢個句子咧 Overseas territory 啱嘅， It is part of the UK 錯啦，咁所以係 False。題目是非題啊 Great Britain refers only to England, Wales and Scotland。 啱嘅 Great Britain 呢3個地方。是非題，題目係問 St Helena and the Falkland Islands are part of the UK， part of Great Britain sorry。 講多次啦 St Helena and Falkland Islands are part of Great Britain。 是非題 False 非啊，佢哋係 Overseas Territory， 唔係 Great Britain 嘅一部分。呢條題目係問 Which 3 territories form Great Britain？ 3個地方讀熟書就知道啦 Wales、England、Scotland。下一條題目問題係問 The Falkland Islands are a British overseas territory and are part of the United Kingdom。 非啦，頭先講過啦，佢哋係 overseas Falkland Islands 咧係 overseas territory， 但係唔係 part of the UK。 題目 Is Northern Ireland part of Great Britain? No。 Great Britain 3個地方係咩啊？ England、Scotland、Wales。題目 Which 2 of the following are British overseas territory？ 就係呢兩個啦 St Helena、Falkland Islands、福克蘭群島同聖海倫娜。Is St Helena part of the UK? No。 講過好多次啦，前邊佢哋係呢個係咩啊？ St Helena 係咩啊？ Overseas territory not part of it, not part of UK。 題目係問 Which of the following is a Crown dependency but not part of the UK？ Isles of Man 萬恩島。其他呢3個地方我都唔知係咩地方啦，可能有可能冇。但係呢個咧就係萬恩島咧就係英國嘅皇家屬地。What name is given to the territories which are linked to the UK but not part of it？ 咁睇返晒所有俾你嘅選項，
British colony 殖民地唔係啦。皇室獨立領地屬地啊嘛，唔係獨立領地，皇室屬地。Offshore territory， 咁書裏邊就講過 overseas territories， 就冇講過 offshore。咁呢個係啦，皇室屬地 Crown dependency， 唯一呢個答案係合理嘅啫，同埋啱嘅。咁好啦，題目就睇完晒啦。咁 Part 1嘅第一講就到此為止，多謝大家抽時間嚟收睇。咁再見啦，拜拜。